Today I ran into one of my old friends. Actually, we weren't in a rush. That's why we decided to hang out and to catch up. He was up for pizza. So, we grabbed a bite. While we were eating, I felt like he was down in the dumps. I tried to cheer him up, but he refused to open up to me. I think أهلا بيكم في حلقة جديدة نتعلم فيها شوية expressions وكمان pronunciation rules. Let's get started. أول expression معانا وهو phrasal verb run into، ومعناها to meet someone without planning، إنك تقابل حد من غير ما تكون مخطط، وبتساوي pump into. تعالوا نشوف مثال. What? We ran into And we ran into Zach. When I bumped into you, everything changed. Look who I bumped into. We ran into him this morning. تاني expression معانا وهو in a rush. Again in a rush، ودي معناها مستعجل. فلو عايز تقول أنا مستعجل تقول I'm in a rush. I'm in a rush. أما لو عاوز تقول لحد ما تستعجلنيش don't rush me. don't rush me. يبقى الفيرب نفسه هو rush يستعجل، لكن عايز تقول أنا مستعجل I'm in a rush. من الحاجات اللي بتساوي in a rush هي running late، وبتيجي غالبا لما بتكون متأخر عن ميعاد شغل أو عاوز تخلع من حد بيكلمك بلطافة كده وتقول له إن أنا مستعجل فاقفل أو سيبني دلوقتي. running late. Don't rush me. I'm not in a rush. I'm sorry, I'm in a rush. A little late this morning, but that's okay. I'm running late too. ثالث ورابع phrasal verbs معانا وهم hang out و catch up. hang out بتيجي معانا التسكع، انك تخرج وتقابل صحابك مثلا وتهاف fun. ف let's hang out يعني يلا نخرج. خد بالك مش هتقول hang out، هنقول hang out. hang out. اما catch up فبنستخدمها لما نكون عاوزين نتكلم مع حد بقالنا مدة ما شفناهوش وعاوزين نعرف احداثه ايه واللي جرى في حياته. So for example, I haven't seen you for a while. Let's catch up. شفتكش بقالي مدة، تعالى ان احنا نقعد ونشوف ونتكلم عن ايامنا اللي فاتت. We can hang out sometime. Oh, that's for me. But let's hang out sometime. Yeah, let's hang out at the shack. No, I'm alright. Why don't we just catch up later, alright? Meet somewhere and, catch up on things. Next expression we have is up for، ودي بتساوي in the mood for، يعني انا في المود لحاجة معينة، انا حابب ان انا اعمل حاجة، حابب ان انا اجرب شيء. I'm up for pizza، يعني انا دلوقتي حابب ومستعد ان انا اكل بيتزا. ونخلي بالنا ان هي مش بيتزا، هي بيتزا. بيتزا. Anyone up for, pizza? Hey, you up for a drink? Can't. I'm up for anything. Are you in the mood for some questions? I'm in the mood for some fun. I'm not in the mood for bacon. This is why أو this is why، بس طبعا لو تقول this is why ما تستخدمهاش بشكل رسمي، ومعناها لهذا السبب. This is why. expression التاني اللي معانا وهو grab a bite. grab a bite بمعنى انك تروح مطعم مثلا وتاكل حاجة سريعة وتمشي على طول، وده بنستخدمه اكتر مع الاصحاب. Let's grab a bite. يلا نخرج كده وناكل حاجة على السريع. Hey, maybe we should grab a bite first. I might grab a bite to eat. Sure, but let's grab a bite to eat first. والاكسبريشن اللي معانا هو down in the dumps، ودي معناها very sad وبتساوي blue أو feel blue. For example, he seems down in the dumps or he is down in the dumps، يعني هو حزين أو مكتئب. You're still down on the dumps? Come on, it's just a check. Looking so down in the dumps. Pete's down in the dumps about something. Sweetie, you seem so blue. phrasal verb معانا تاني هو cheer him up. cheer him up، قلناها أسرع cheer him up، ودي معناها انك تحاول تخلي حد يفك او يبتهج او ان هو يكون مبسوط شوية. I want to cheer him up. We must go to the dungeon and cheer him up. Luckily, Debbie's been coming by to cheer me up. You know what cheer you up? What? واخر expression معانا وهو open up to someone. open up to someone يعني انك تفتح قلبك كده وتتكلم مع حد عن اللي جواك. خد بالك انا قلت he didn't open up to me. he didn't open up to me. ما قلتش he didn't open، قلت he didn't open. he didn't open. That's just the way people are, and so I think that when you start to get a glimpse of how that person is opening up to you and you see that, but I think that person is starting to actually open up to me, in a way that they're not opening up to everyone else in the room. It feels good. وبس كده، ما تنسوش في التعليقات تكتبوا لي هل الحلقة كانت مفيدة ولا لا، وتعلمت حاجة جديدة، ولو كده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشير مع اصحابكم. سلام.